in Capital News tonight. The PCCB says investigations on contract between Fire Force and ROM Solution completed by 99%. SADC countries urged to come up with strategies aimed at addressing disasters. And in sports, the national under-16 girls team has started preparations for the World Cup qualifier against Uganda. Good evening, this is Capital News at 9:30. I am Vanessa Victor. Let's get things started with the national news. The Prevention and Combating of Corruption Bureau, PCCB, has said that it has completed investigations on the contracts between the Fire and Rescue Force and ROM Solution Company by 99.9%. Speaking in Dar es Salaam, the Director General of PCCB, Brigadier General John Mbungo, said the investigation was done on allegations against the former Minister of Home Affairs, Kangi Lugola, and the former Commissioner General of the Fire and Rescue Force, Tobias Andegenye, and 15 other employees of the force who are alleged to have been involved in a $408.41 million agreement. Watuhumiwa wanaendelea kuhojiwa na kuitwa, wako majumbani kwao. Suspects are being interrogated. When these processes are complete, then they will be taken to court after the Director of Public Prosecution, DPP, is satisfied with information collected. Our Law of Prevention and Combating of Corruption has listed 24 crimes that are related to corruption, apart from one which is about bribery. However, according to the law, all cases that falls under prevention and combating of corruption, they are regarded as economic sabotage. Economic sabotage crimes must first have permission from the Director of Public Prosecution, DPP. That is the main reason on why these files must be taken to DPP's office. As an institution, we are left with dealing with only one case of bribery. Ni makosa ya uhujumu uchumi. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Ali Mohammed Shein, has opened the Southern African Development Community SADC meeting in Zanzibar by calling on the organization to put in place an action plan as well as strategies aimed at addressing disasters which occur frequently in the region. Kwa kuzingatia athari za mafia zinazogharimu maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika nchi zetu. Disasters cause psychological disturbances to affected communities. $3 billion is a lot of money, which is used when disasters occur, despite the fact that most of our African countries are not economically stable. That money could have been allocated on development activities like building infrastructures, health centers, education, access to clean and safe water, agriculture, among others. Target of the community is to collaborate with other regional members in setting up various efforts, including emergency plan of disaster preparedness, where there is need in collaboration in creating seasonal informations, give early precautions related to issues of climate change. This meeting is important for us to make sure that whenever disasters occur, we are ready to combat them. We can no longer wait for people to die, then make effective moves. In this regard, we must all be prepared for disasters by setting up strategic measures in addressing such issues with immediate effect once they occur. Tunaweza kuwasaidia walioathirika mara moja. Kisutu Resident Magistrate Court has directed the former Member of Parliament for Singida East, Tundu Lissu, to appear in court so that the case against him can proceed. Principal Resident Magistrate Thomas Simba gave the directive when the case
came up for mention. He pressed upon Tundu Lissu's sureties to ensure he appears in court as the court's directives stand until otherwise. Tundu Lissu and his 3 co-accused are facing 5 offences, which include writing seditious information, which is a violation of the Newspaper Act of 2002. One of the sureties, Robert Katula, told the court that the accused has recovered, but that he was concerned for the safety of his life. And police in Morogoro have arrested 5 Ethiopian nationals at Green Area Mikumi Division along the Morogoro-Iringa Road while being transported in a saloon car, whereby 2 of them were found hidden in the vehicle's boot. This comes 2 days after 61 illegal immigrants from Ethiopia were arrested after being abandoned in the forest in Doma area, Mvomero district, Morogoro region. Wahamiaji wawili kati hao aliwafungia kwenye buti nyuma. 2 of the illegal immigrants were locked in the boot of a car and 3 were hiding behind the driver's seat. The suspects are still interrogated. I am calling on residents to give report to police once they suspect criminal activities, and to all who engage in illegal drugs to end immediately, since the police force is now determined to end such activities by arresting them and take them to court. While on patrol, we met them. These people are well prepared once they have a motive to fulfill. The plastic bags made us suspect that something is not right. And Prime Minister Kassim Majaliwa has expressed satisfaction on implementation of a directive he issued to Tanzania Agricultural Research Institute, TARI, to ensure improved development of oil-producing crops in order to address the problem of shortage of edible oil in the country. Prime Minister Kassim Majaliwa made the statement when addressing members of Chama cha Mapinduzi Party in Kigoma region. The government has found out that this crop is a potential economic crop for residents in Kigoma region and other areas that will engage in palm farming. Unfortunately, this crop is orchestrated politically in this region, but you can all bear witness that the 5th phase government emphasized much in agriculture by empowering all strategic crops all over the country, including palm. Upande wetu TARI kwenye huu mnyororo wa thamani tulijikita sana hasa kuhakikisha tunazalisha. In value chain, TARI focused much on producing good quality seeds that will be distributed to farmers. So far, we have produced over 1.5 million seedlings which were distributed to different councils of Kigoma region. Grateful to TARI for giving us with over 10,000 seedlings and they have already been distributed, where every school in Kigoma right now have palm nursery. The good thing about Tenera seed is that in 3 years' time, harvest shall begin. And 2 people have died at Matumbi Ward in Madaba District Council, Ruvuma region, after drowning in the river following heavy rains that have caused destruction of roads and bridges. Ruvuma Region Commissioner Christina Mtemes called on residents to take precautionary measures due to the ongoing rains. A farmer by the name of Ebenezer Lukova was swept away by floods while coming back home from his farm. Another young man, who is also a farmer, drowned in water while canoeing on the other side to take local beer. This has never happened before. We have learned to farm near River Muhesa. All farmers have agreed that next year we will all farm in one area. People must take precaution. Right now, rains are heavy. People should not step out of their houses if the weather is not conducive enough. The road from Mtwara, Pachani through Narasi to Tunduru, these roads have been badly damaged. However, our fellows from town roads are working on returning communications broke down around those areas. Kupitia Narasi kwenda paka Tunduru, barabara hii
imeathirika, lakini wenzetu wa TANROADS tuendelea kuchukua hatua kurudisha mawasiliano katika hali ya kawaida. A 99-year-old widow who is resident of Sinoni in Arusha, Nancy Muruo, has called on the Minister of Land, Housing and Settlement Development, William Lukuvi, to help her get the remaining compensation payments for land which had been taken from her illegally more than 40 years ago. She said to date, 26 people have complied with the directive given by Minister Lukuvi, which was to have been implemented within a 3-month deadline. Anashukuru baba wa rais. Anaomba mimi shamba yangu. I thank Honorable President for returning my farm. I have at least received some money. Please help me get what is rightfully mine while I am still alive. Minister responsible said within 3 months I must be compensated fully. Sasa mpaka sasa hivi watu waliolipa pesa zote. So far, only 26 people have paid the money full, and 37 have paid half of what is owed, while remaining 48 have not paid a cent. That is why grandmother is calling for the Minister of Land to intervene on this matter for the second time so that she could fulfill her objectives. We have made low estimations that we believe we will manage to pay, which is 20,000 shillings per square meter, despite the fact that value of land in Arusha town is 50,000 shillings. Mind you that there is no one living in town without paying land tax. Residents of Jaba-Kigogo said challenges caused after the bridge connecting Kinondoni and Ubungo districts in Dar es Salaam, destroyed by rains, have been addressed following repair works on the bridge. We are grateful to ITV for airing our story because we were living in hardship for a very long time since the bridge was impassable for over 8 months. But after our story was heard by the government, action has been taken and now our bridge is worked on. Hadi sasa hivi kwa kweli tunashukuru kwamba serikali baada ya kuona matangazo. We are thrilled with our government for taking immediate action after watching our story on ITV, where TARURA came and are sorting out our major challenge. Kama wakazi wa Mkwajuni na wakazi wa wenzetu wa Farasi. Construction of this bridge will help residents of Mkwajuni and Farasi from Ubungo district in so many ways, including protecting our children who had to cross the river while going and coming back from school every day. Indeed, the residents have commended efforts took by the local government in addressing this situation. National News, International News is next. International news. The fourth meeting of the heads of state from Rwanda, Uganda, Angola and the DRC held today at Gatuna border, which separates Rwanda and Uganda, has been completed, with Uganda being urged to fulfill Rwanda's demand to stop funding rebel groups in Rwanda. Once this recommendation is fulfilled and reported to the heads of state, Once this recommendation is fulfilled and reported to the heads of state, another summit meeting will be organized to open the Gatuna border and subsequent normalization of the relationship between the two countries. Normalization of the relations between the two countries. With desert locusts continuing to spread across Kenya and now being reported in 18 counties, the government of Kenya has said that the problem needs to be addressed not only regionally, but with the involvement of relevant organizations in the country. We want to increase the capacity, and we are increasing the capacity, both personnel and equipment. That's why we are talking about increasing the aircraft from 9 to 20. We are also increasing those motorized sprayers so that we equip both
our NYS team, which we have trained 500 initially, with the motorized sprayers in order to be able to control the hoppers that are easier to control. The public is therefore requested not to panic, even as efforts to combat the insects are being scaled up to effectively eradicate the threat. Remember, this is not necessarily a Kenyan problem, and that's why we are talking about Desert Control Organization of Eastern Africa, and therefore this is a regional problem. It did not even start from East Africa. This thing came all the way, for those who take time to be apprised on global events. This is also ravaging other parts of Asia, right? So this is a global problem. It's not necessarily a Kenyan issue. It's not a regional issue on its own, and that explains why these gentlemen from Desert Locust Control Organization are here with us. And some of these, cross-border issues require cross-border protocols to be able to deal with them. Officers of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo, MONUSCO, have said that they will collaborate with the PNC to protect citizens in villages taken by FARDC. There is a lot that has been done by the government of the DRC, but there is still more left to do, such as taking police officers to the villages and building police stations. We must unite to help the PNC. That's all for international news, but we'll be back with business news after this break. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. We believe that the driver is the customer. To change the mindset of traditional HR to the digitalization. Make sure that everybody can get some access to financial services. And once we understand the vision of our leaders, we then need to be behind them and help them in achieving that vision. Business have involved mercantile operations, trade guilds, or shared agricultural production, infrastructure, construction, financial sectors, tourism, and mining. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Thank you for staying with us. And now in business news. Shinyanga Regional Commissioner Zainab Telek has told local diamond dealers in the region that if they're not able to buy the 5% diamond produced at Williamson Diamond Mine, the government will have to invite other dealers from out of the region to buy the minerals. Na mimi niseme ni historia kwa sababu tangu mgodi huo umeanza kinachopatikana almasi inayopatikana ilikuwa inapelekwa kuuzwa nje. This is historical because since this mine was started, the diamonds found were going to be sold outside the country. But now we see that they have started being sold inside the country. We have also agreed that if the market becomes big and there are buyers, then all the diamonds produced should be sold in the country and in our region. Tanzania Coffee Research Institute, TACRI, started to implement a project that aims at adding value to coffee, as well as provide training to farmers so as to enable them to benefit from the crop. Councillors from the general meeting have decided that the institute must have its financial capacity built, and so we ask the government to increase funding.
Kuiomba serikali sasa itusaidie katika kuongeza ile ruzuku. Lengo kubwa. The main aim is to try and increase productivity in the coffee crop, especially using these hybrid seedlings. The researchers have done a great job. Earlier, when we had the previous seedlings, farmers would just get flowers. The Revenue Authority has said it will continue to put more focus on taxpayers' education. This is to enable the business community and society at large to see the importance of paying taxes for sustainable development. We have come to Iringa to conduct a door-to-door taxpayers' education operation. We started in Kilolo district on the 17th, and we have reached over 600 entrepreneurs. In the past, we did not have them visiting us as they did today. This is a good exercise, and I ask that it be a continuous one. That's all for business news. Sports is next. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Opposition, Marquinhos, he did lose to Lent. In sports. The national under-16 girls team has started preparations for their World Cup qualifier against Uganda, which takes place on the 1st of March. Preparations for our under-17 team are proceeding ahead of their game against Uganda, which will be played on 1st of March at the National Stadium. As you know, it is preparations which will involve under 20 players. In the 42-player squad called, they are divided into two, where there are seniors who are participating in the UNAF competition, which ends on Saturday. But those who are not in the team, including the under-17 and the under-20s, are here proceeding with training. Under-20 na under-17 wao wanaendelea na maandalizi. And former Young Africans head coach Mwinyi Zahera says Yanga have no chance of winning the Premier League this season due to the gap between them and Simba. Kwa nini naitoa sababu gani? Sababu ya statistics? I overrule Yanga because of statistics. Statistics is looking at the way the team is going. For instance, if today someone tells you Manchester City can win the English Premier League, who can agree? If you say that, you don't know football. We are removing Yanga because of statistics. How far they're from their counterparts. Kama ukasema ile ujumpia. Unatoa Yanga sababu gani? Unatoa Yanga sababu ya ile wanaita statistic. Kufatana na mwenzake. Tokea mechi ilianza. Walishacheza mechi mingi kushindia ile inobakia. Liverpool manager Jurgen Klopp has written back to a 10-year-old Manchester United fan that sent him a letter pleading for the Reds to start losing. Here is the story. While Liverpool did suffer a 1-0 defeat against Atletico Madrid in the first leg of the Champions League last 16 clash on Tuesday, the club have won the past 17 Premier League matches, one shy of the record held by Manchester City. Annoyed by the Reds' form, young Red Devils supporter Dara Corley took it upon himself to write to Klopp and ask him to throw in the towel. Liverpool are winning too many games. If you win 9 more games, then you have the best unbeaten run in English football. Being a United fan, that is very sad, Curly wrote.
While the Liverpool boss was far from swayed, he did decide to reach out to Curley, explaining why he can't let his side lose and that Ole Gunnar Solskjaer's team were lucky to have his support. Eibar head coach Jose Mendelbar believes Barcelona attacker Lionel Messi doesn't need to miss any games because he can simply rest while on the pitch. Before the Catalans' Champions League clash against Napoli on Tuesday, Quique Setien's side faced Eibar in La Liga on Saturday with question marks over whether Messi will be involved from the start. Mendilibar is, however, adamant that the Argentine legend doesn't need to be rested, as he is an expert at only exerting himself when he has to. Mendilibar knows firsthand the damage Messi can do in a short space of time, recalling a previous match involving the 32-year-old where he scored twice as a substitute, despite being sick in the build-up to the encounter. Golden State Warriors guard Klay Thompson will not play this season, though it has not been ruled out that he could still compete in the Olympics this summer. Here is the report. It was expected that Thompson would miss the entire season as he recovers from a torn knee ligament, and the Warriors said it definitely before their game against Houston on Thursday night. Coach Steve Kerr said it is too early to rule Thompson out to play for the U.S. team, and he hasn't formed an opinion on what will be best for Thompson given July is still 5 months away. Thompson tore the ACL in his left knee just June 13th last year during the deciding Game 6 of the NBA Finals against the Toronto Raptors and had surgery in July 2nd. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night and have a great weekend. Kutoka kali mbili za saa 8 mpaka kamba to kamba, tupige story na wana kwa taarifa yako na The Mashup. Na hii ndio tip of the day na exclusive interview. Club 101 saa 8 mpaka saa 10 jioni live ndani ya Capital TV na Capital Radio. Habari za wakati huu, mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio 1, msikilizaji wa Capital Radio, na ambao tufuatilia kupitia YouTube ITV Tanzania na Facebook ITV Tanzania. Karibu katika malumbano ya hoja siku huu leo, tukilumbana kwa hoja. Na mada ambayo tumeweka mezani kwa siku hii leo inasema mfuko wa uwezeshaji vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika kila halmashauri. Je, walengwa wanautumia ipasavyo kuboresha maisha? Ndio mada ambayo tumeweka mezani kwa siku hii ya leo. Kuongozea malumbano ya hoja, mimi ni Maulidi Kambaya, mwenzangu ni Juma Kapalatu. Asante sana Maulidi Kambaya, lakini tunaambiarishwa kwamba tunazungumza kidogo na kiongozi hapa. Katika meza kuu tunaye bwana Mbaraka Saidi, huyu ni mwakilishi wa wananchi, lakini pia vile tunaye bwana Novati Rukwago, huyu ni mwanasheria kutoka chama cha Hivyawata.
Hawa ndio wageni wetu ambao kwa meza kuu siku leo wataweza kudadavua kinaga ubaga mada yetu kuhusiana na mfuko wa uwezeshaji vijana na wanawake pamoja na makundi maalum. Na kama ilivyoada huwa tunaweza kuchokoza mada kwa meza kuu, lakini hii leo tunachokoza mada na waziri mwenye dhamana. Hapa nazungumzia Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu, Bunge, Kazi, Ajira na Watu wenye Ulemavu. Huu si mgeni Mheshimiwa Anton Mavunde. Mheshimiwa Mavunde, karibu katika malumbano wa hoja siku huu leo. Asante sana na kushukuru na wafuatilia. Na mada kama ambavyo tumeiweka mubashara hapo hewani kwamba mfuko wa uwezeshaji vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika kila halmashauri, je, walengwa wanaotumia ipasavyo kuboresha maisha yao? Tukitazama nyinyi ofisi ndio watu ambao mnashughulikia swala zima la sera, unazungumzia sera ambayo umeiweka inakidhi kuwatazama wale ambao wamelengwa na mifuko hii? Kwanza kabisa lazima turudi katika msingi wa uanzishwaji wa sera yenyewe. Sera yenyewe ililenga katika kuwezesha makundi maalum kwenye jamii kwa ajili ya kuwainua kiuchumi, na makundi haya ni makundi ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Makusudi makubwa ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba makundi haya yanainuka kiuchumi, na ndio maana ilitengwa sheria maalum kabisa kwa ajili ya kuwezesha makundi haya maalum. Kwa hiyo kwa mujibu wa sera, kwa sababu makundi haya yanaonekana ni kwamba yalikuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mitaji, hivyo ilikuwa ni lazima kwa serikali kuja na mpango maalum wa kuweza kuwasaidia kufikia malengo hayo. Kwa hiyo kimsingi kama serikali, lengo kuu la uanzishwaji mfuko hili kwa ajili ya uwezeshaji, na mategemeo ni kuona kwamba vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu wanainuka kutokana na uwezeshaji huu kupitia sera hii ambayo tumeisema. Na tangu kuanzishwa kwa sera hii, tutazame sasa katika halmashauri utekelezaji wake uko namna gani? Kabla ya kutungwa kwa sheria ya Fedha Finance Act ya mwaka 2018, hapo awali tulikuwa tuna changamoto kubwa sana katika mikopo hii kutoka kwa wakati, na changamoto hii kubwa ilipelekea baadhi ya vikundi vingi kutokunufaika kwa sababu halmashauri nyingi walikuwa wanafanya kama hiari na haikuwa ni jambo la ulazima. Fedha zilikuwa zinatengwa lakini zilikuwa ziwafikii vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Baada ya kutunga sheria sasa, imekuwa ni ulazima kwa mujibu wa sheria kila halmashauri nchi nzima kutenga fedha kwa ajili ya kuwezesha makundi haya maalum. Kwa hivi sasa, baada ya mapinduzi haya makubwa, naweza kusema kwamba tumeona maendeleo makubwa kwenye vikundi vingi vya kina mama na vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hivi sasa fedha zinatolewa kweupe na katika utaratibu maalum, na vile vile kazi ya ukaguzi inafanyika kila maeneo kuhakikisha kwamba makundi haya maalum yanaguswa, kwa sababu lengo kubwa ni kuyagusa haya makundi. Sasa hapo awali tuna changamoto ya vikundi vingi, hewa vilikuwepo, watu walikuwa wanajiundia vikundi, fedha ziwafikii walengwa, lakini vile vile ilikuwa ni hiari. Lakini baada ya sheria hivi sasa tunashuhudia mabadiliko makubwa sana, na tumeona katika halmashauri nyingi sana hivi sasa zoezi la utoaji wa 10% ya mikopo ya mapato ya ndani limekuwa sio la siri tena, wanafanya hadharani, vyombo vya habari vinaalikwa, watu wanashuhudia, na vikundi vyenyewe vinakuwa identified na vinaonekana. Kwa ni rahisi kujua ni kundi gani kipata fedha, tofauti na zamani ambako ilikuwa katika hali ya uficho kidogo, lakini hivi sasa wanufaika wamekuwa wengi zaidi. Namba ukijinasibu kwamba kwa sasa wanufaika wamekuwa ni wengi, tutazamia hawa vijana ambao wanakuja na kupatiwa mikopo hii ambayo inakuwa imelengwa ya 10%. Elimu wanapatiwa kiasi gani kuhakikisha kwamba fedha ambazo wanapatiwa ziende kufanya kile ambacho kimekusudiwa? Kwanza kabisa ni sharti kwamba fedha hizi hazipaswi kutolewa pasipo kwanza kutoa elimu. Tuliwahi kupata changamoto katika miaka ya nyuma, vijana wengi walikuwa wanachukua mikopo hiyo kama ni fedha ya serikali ambayo wanaweza kuitumia kile pasipo kujua kwamba ni fedha ambayo ni walipa kodi na ambayo pia ikitumika vizuri tunasaidia na vijana wengine pia kuweza kunufaika. Kwa tuliona kwamba kuna haja sasa ya kuanza na kutoa elimu kwanza. Kwa kabla ya kutoa fedha, vijana walipata fursa wanaendelea kupata fursa ya kupata elimu kwanza ya nidhamu na matumizi ya fedha, kwa sababu zamani unaweza kukuta kikundi kimoja cha vijana wanakopeshwa lakini wanachukua fedha hizo kwa ajili ya matumizi binafsi tofauti na yale ambayo yalilengwa, na hivyo kujikuta tutashindwa kuwasaidia kufikia malengo yao.
Kwa utaratibu umewekwa hivi sasa, tunaanza na elimu, tutakwenda kukopesha hizo fedha. Vijana wengi wamekuwa wakilalamika kwamba idadi ya vijana ambao wanahitajika kujiunga ili kuweza kupata mkopo huu imekuwa ni watu wengi ukizingatia na kile kiasi ambacho wanapewa. Hili mnaitazama namna gani ili kiasi ambacho kinatolewa kwa vijana kiweze kukidhi mahitaji yao? Kwanza kabisa, ndugu mtangazaji, naomba nieleze vizuri. Hapa tunazungumzia mapato ya 10% ya halmashauri za manispaa na wilaya ambazo zinatumika kama ambao fedha hizi zinatokana na makusanyo ya halmashauri au manispaa husika. Kwa manispaa ambazo wanakusanya sana, maana yake wanakuwa wana wigo mkubwa zaidi wa kuweza kukopesha. Lakini wale ambao makusanyo yako hafifu wanapata changamoto hiyo. Lakini serikali kwa kutambua hayo, chini ya Baraza la Uwekezaji wa Wananchi Uchumi, Ofisi ya Waziri Mkuu inaratibu mifuko mingine 19 ambayo inatoa pia mikopo na ruzuku kwa vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Nafahamu iko changamoto ya kwamba kuna baadhi ya maeneo unakuta fedha ni ndogo, lakini wahusika wanakuwa wengi washindwa kufikia malengo. Na hivi sasa ndio maana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana tumeanza kupitia tena kanuni zetu na miongozo ya uwezeshaji ili tuone namna tunaweza tukawezesha kijana mmoja mmoja ambaye anaweza akakopeshwa yeye, lakini ndani yake akatoa ajira kwa vijana zaidi ya 20 au 30. Mtu wa namna hii tunaanza kuangalia pia namna kuweza kuwawezesha ili kutatua changamoto hiyo ya kuwakusanya vijana wengi katika kundi moja na kushindwa kufikia malengo yao kwa sababu tu ya kiasi ambacho wanakipata. Kwa kama serikali tumeliona hilo pia, na ni sehemu ya mapitio ya kuona namna